سڵای خواتان لەبێ قوتابیانی قۆناغی یانزدەی ئامادەیی لە زنجیرەوانەیەکدا باس لە تەواوی ئێپسۆدەکانی سەنڕایزی پۆلی یانزدە دەکەین ئینشاءالله دایان خوێنینەوە وشە بۆ وشە دایانکەین بە کوردی بۆ ئەوەی تۆی قوتابی بتوانی زۆر باش لەم چیرۆکەیە تێبگەیت زۆر بە جوانی هەزمی بکەیت لە مانای وشەکان تێبگەیت و هەروەها ئەو وشانەی کە بەلای تۆ نامۆنە فێریان ببیت هەروەها ئەم چیرۆکە دەکرێت بۆ هەموو ئەو کەسانش بەکاربهێنرێت کە دەیانەوێت فێرئینگلیزی ببن ڕێگایەکی زۆر باشە. ئەمڕۆ لە ئەپسۆدی 1 دەست پێ دەکەین کە 10 ئەپسۆدمان هەیە. ئەپسۆد 1 واتە ئەڵقەی یەکەمیان زنجیرەی یەکەمیان in the graveyard. قوتابیانی خۆشەویست خودی وشەی grave بەمانای گۆڕ قەبر دێت یاد بەمانای حەوشە دێت بەڵام کە دەڵێ graveyard واتە گۆڕستان in the graveyard لە گۆڕستاندا. کەساتێکمان هەیە بە ناوی فیلیپ پروپ بزانین ئەو فیلیپ پروپە چیرۆکی ژیانی خۆی دەگەڕێتەوە بزانین چۆنچۆنی مەوزوعی ڕابردووی خۆی ژیانی خۆی بۆ ئێمە دەگەڕێتەوە. Philip Prupp is my name دەڵێت Philip Prupp is my name ئەمە ناوی منە ناوەکەی چییە؟ Philip Prupp. Prupp is my father's family name. Name یعنی ناو family خێزان خانەوادە father یعنی باوک واتە Prupp ناوی خانەوادەی باوکی منە but I never knew my mother and father بەڵام ئەمن قەت never قەت هەرگیز بە هەموو تەمەنی خۆم دایک و باوکی خۆمم نەبینیون نایان ناسم. They both died they ئەوان both هەردووکیان died مردوون when کاتێک I was a baby ئەمن منداڵ بووم بچکۆلە بووم کۆرپەلە بووم because I could not say my name تەنها لەبەر ئەوەی نەم دەتوانی ناوی خۆم بڵێم when I was a young child کاتێک منداڵێکی بچکۆلە بووم تقریبا 4-5 ساڵ I called myself Pip ئیتر ناوم لە خۆم نا Pip. Pip has been my name ever since واتە لەو کاتەوە Pip ناوی منە. My story begins when I was about 7 years old. چیرۆکی من my story چیرۆکی من begins دەست پێ دەکات when کاتێک I was about وشەی about یعنی نزیکەی بەمانای نزیکەی دێت لێرەدا 7 years old کاتێک نزیکەی تەمەنم 7 ساڵان دەبوو. It was a cold grey winter afternoon دوانیوڕۆیەکی زستانی هەوراوی سارد و سڕ بوو. cold یعنی سارد و سڕ کاتێکە لە زستاندا لەگەڵ وشەی زستان بەکاری دێنی grey واتە هەوراوی grey بەمانای خۆڵەمێش دێت بەڵام کاتێککە لەگەڵ کەش و هەوا بەکاری دێن دەڵێ grey بەمانای ئەها وەکو لە وێنەکەدا دیارە بەمانای هەوراوی دێت winter زستان afternoon دوانیوڕۆ بۆی دەڵێن دوانیوڕۆیەکی زستانی هەوراوی و سارد و سڕ بووم just before Christmas یەک ڕۆژی مابوو بۆ Christmas. I was in the graveyard ئەمن لە گۆڕستان بووم where my mother and father are buried لەوێدا my mother دایکم and father باوکم are buried نێژرابوون. I often went to this dark and frightening place I often واتە زۆر جار went to this dark واتە تاریک frightening ترسناک place شوێن زۆر جار دەچم بۆ ئەو شوێنە ترسناک و تاریکە to think about them بۆ ئەوەی بیر لە دایک و باوکم بکەمەوە. I was feeling sad حەسم بە دڵتەنگی دەکرد and I began to cry ئیتر دەستم بە گریان کرد گریان. Quiet shouted a terrible voice keep still or I'll kill you. Shouted هاواری کرد a terrible voice واتە دەنگ terrible واتە سامناک دەنگێکی سامناک هاواری کرد quiet بێدەنگ بە keep still لە جێگەی خۆت نەجوڵێ or ئەگەر نا I'll kill you دەتکوژم. Suddenly لە ناکاو کت و پڕ a man was holding me by the neck پیاوێک وەکو لە وێنەکەدا دیارە ملی منی گرتبوو. The man was very dirty and was wearing old grey clothes and broken shoes. The man was very dirty پیاوەکە زۆر پیس و پۆخڵ بوو and was wearing old
grey clothes clothes واتە پۆشاک پۆشاکی ڕەساسی وەکو لە وێنەکەدا دیارە لەگەڵ کۆنی لەبەر کردبوون and broken shoes پێڵاوەکانیشی درابوون. Tell me your name. The man shouted. Tell me quick. ناوی خۆتم پێ بڵێ. پیاوەکە هاواری کرد. باشە. Tell me your name. ناوی خۆتم پێ بڵێ. Tell me quick. دەی خێراکە زوو پێم بڵێ. Pip Pip say. I answered. منیش وەڵام دایەوە. Pip گەورم ناوم پپە. Where do you live? He asked. پرسیای لێ کردم. ئەتو لەکوێ دەژی؟ I pointed towards our village. بەپەنجەم ئاماژەم پێ کرد بە گوندەکەمان. بەپەنجەم ئاماژەم بە گوندەکەمان کرد which was about a mile away from the churchyard. کە نزیکەی about وتمان بەمانەی نزیکەی دێت a mile میلێک away دوور بوو from the churchyard لە حەوشەی کەنیسەکە. I was crying دەگریام and shaking with fear. shaking وەکو بڵێ دەلەرزیم کەواتە لە ترسان دەگریام و دەلەرزیم. Now said the terrible man. پیاوە سامناکەکە وتی ئێستا where's your mother? دایکت لەکوێیە؟ There sir. لەوێ گەورم. I said and pointed over his shoulder to my mother's gravestone. وتم و ئاماژەم بە لەسەر شانیەوە ئاماژەم shoulder لەسەر شانیەوە over his shoulder واتە لەسەر شانیەوە pointed ئاماژەمدا to my mother's gravestone ئاماژەم بە کێلی قەبری دایکمدا. The man looked frightened. پیاوەکە ترسی لێ نیشت. I mean she's buried there. مەبەستم ئەوەیە لەوێ شێدراوەتەوە سێ گەورم. I said quickly. بە خێرایی وتم. Oh, said the man. پیاوەکە وتی وەکو بڵێ ئەها بڵێ بەداخەوە. And is that your father? ئایا ئەوە باوکتە؟ There کە لەوەیە buried next to your mother لە تەنیش دایکت نێژراوە. Yes, sir. I replied. وەڵامم دایەوە بەڵێ گەورم. Then پاشان who do you live with? لەگەڵ کێ دەژی؟ The man asked. پیاوەکە لێی پرسیم مادام دایک و باوکت مردوون then who do you live? لەگەڵ کێ دەژی؟ If I let you live, he added quickly. بەخێرایی ئەوەشی وتی حتما ئەگە ڕێگە بدەم بژیت ئەتوو لەگەڵ کێ دەژی؟ With my sister sir. لەگەڵ خوشکم دەژیم گەورم. Mrs. Joe Gregory. بەناوی خاتو Joe Gregory. Wife of Joe Gregory. هاوسەری Joe Gregory. The blacksmith. ئاسنگەرەکە سەر گەورم. A blacksmith? Is he? ئاسنگەر؟ ئایا ئاسنگەرە؟ The man said. پیاوەکە وتی and looked down at his leg. ئەمەی وت و سەیری قاچەکانی خۆی کرد. There was a heavy piece of metal round his ankle. There was a heavy وەکو بڵێ قورس. باشە piece of metal پاچە ئاسنێکی قورس around his ankle بە دەوری قولەپێوە بووم with a broken chain لەگەڵ زنجیرێکی کراوە coming from it بە دوایدا دەخشکا. Do you know what a file is? He asked. لێ پرسیم ئایا دەزانی فایل چییە؟ باشە لێدا وشەی فایل بەمانای فایل نا ئەوەی کە لە کوردی هەمانە بەڵکو بەمانای بڕبەندێ شتێک کە ئاسنی ئامێرێکە وەکو مشار وایە ئاسنی پێدەبڕی. Yes sir. بەڵێ گەورم. It is a tool for cutting metal. I told him. پێم وت بەڵێ گەورم دەزانم فایل چییە. It is a tool ئامێرێکە for cutting metal بۆ بڕینی ئاسن. Bring me a file and some food. The man said slowly. پیاوەکە slowly واتە بەهێواشی said گوتی. Bring me a file. بڕبەندێکم بۆ بهێنە and some food لەگەڵ هەندێک خواردن. Bring them early in the morning to the old fort. Bring them ئەوانم بۆ بهێنە early in the morning. Early in the morning واتە بەیانی زوو بەڵام لە کوردیدا دەڵێن ئەها لەگەڵ مەلا بانگدانی بەیانی بۆم بهێنە to the old fort بۆ قەڵا کۆنەکە. Over there ئەوە تا لەوێن دەرەیە near the river لە نزیک ڕووبارەکە. If you tell anyone about me ئەگە ئەتوو بە هەر کەسێک بڵێ دەربارەی من the terrible man said. پیاوە ترسناکەکە وتی I will kill you. ئەوا دەتکوژم. Now ئێستا I'm not alone, he said.
پیاوەکە وتی پیاوە سامناکە کە he said وتی now ئێستا I'm not alone ئەمن بەتەنیا نیم there is a young man near here پیاوێکی گەنج لە نزیک ئێرەیە young man واتە پیاوێکی گەنج لاو نییە لە نزیک هیە ئێرە نییە هیە لە نزیک ئێرەیە listening to every word I say گوێ بۆ هەر وشەیەک دەگرێت کە من دەیڵێم He has a secret way ڕێگایەکی نهێنی هەیە of finding a boy لە دۆزینەوەی کوڕ باشە wherever he is جا ئەو کوڕە لە هەر شوێنێک بێت even if a boy is warm in bed هەتا ئەگەر ئەو کوڕە even واتە هەتا ئەگەر باشە تەنانەت if a boy ئەو کوڕە ئەو منداڵە is warm in bed لە جگایەکی گەرم و گوڕدا بێت behind a locked door لە پشت دەرگایەکی داخراو بێت that young man ئەو پیاوە گەنجە can find him and kill him دەتوانێت بیدۆزێتەوە و بیکوژێت I ran back home as fast as I could ئەوەندەی توانیم بە خێرایی ڕام کرد بۆ ماڵەوە I opened the door of the house دەرگای ماڵەوەم کردەوە and went quietly into the warm kitchen بەهێمنی و لەسەر خۆ ڕۆیشتم بۆ چێشتخانە گەرم و گوڕەکەم There I saw Joe لەوێ جۆم بینی sitting alone beside the fire بەتەنیا لە تەنیشت ئاگرەکە دانیشتە بوو Joe Gargery was a big fair-haired man Joe Gargery پیاوێکی گەورە و قژی داهێنا بوو هاوکو بڵێ ها لای خۆمان کوڕەکان جێ لە قژیان دەدەن قژی جوان داهێنا بوو with kind blue eyes چاوەکانیشی شین و میهرەبان بوون میهرەبانیان لێدەباری Mrs. Joe is out looking for you Pip he told me sadly بەخەمباریەوە بەدڵتەنگیەوە پێوتم Mrs. Joe is out looking for you Pip خاتو جو لە دەرێ و بە دوای تۆدا دەگەڕێت and she is very angry زۆر لێت تووڕێ زۆر لێت پەستە I was worried ئەمن نیگەران بووم my sister خوشکم often used to hit me زۆربەی جار لێی دەدام Then Joe said پاشان Joe وتی I hear her coming back وای کوێم لێ دەگەڕێتەوە ماڵەوە Pip hide behind the door کوڕە لە پشت دەرگاکە خۆت بشارەوە My sister خوشکم pushed open the door دەرگاکەی بەسەریعی کردەوە بە خێرایی دەرگاکەی کردەوە She soon found where I was hiding هەر زوو زانی لەکوێ خۆم شاردۆتەوە and hit me till I cried ئەوەندەی لێدام هەتا گریام She was 20 years older than me خوشکم 20 ساڵێک لە من گەورەتر بوو and was a tall thin woman with a hard face ئافرەتێکی تۆڵ بوو باڵا بەرز بوو and thin woman وەکو بڵێ لەڕ و لاواز بوو زۆر باریکەڵە بوو with a hard face ڕوخساریشی وەکو بڵێ هەر ئێسک بوو Black eyes چاوەکانیشی ڕەش بوون her husband مێردەکەی ئەمە مێردەکەیەتی مێردی خوشکێتی Joe ناوی Joe بوو was my only friend تاکە هاوڕێی من بوو Where have you been? Mrs. Joe shouted خاتو جو هاواری کرد بەسەرمدا کوڕە ئەتوو لەکوێ بووی In the graveyard I answered crying بە گریانەوە وەڵامدایەوە In the graveyard لە قەبرستانەکە بووم Graveyard Mrs. Joe repeated angrily Mrs. Joe بە تووڕەییەوە وتی قەبرستان The only reason you are not buried in that graveyard yourself is because of me بەتوڕەیەوە گوتی The only reason تاکە هۆکارێک You are not buried کە ئەتوو نەنێژراوی In that graveyard yourself کە خۆت لەو قەبرستاندا نەنێژراوی Is because of me هۆکارەکەی منە واتە ئەمن ئەتۆم پاراستووە نەمهێشتووی بمریت Joe said nothing Joeش کڕ و داماو بوو هیچی نەوت He was a simple gentleman پیاوێکی سادە و ساکار و gentle بەڕێز بوو And he never complained about Mrs. Joe. هیچ کاتێک سکاڵای لەسەر Mrs. Joe نەدەکرد واتە یاخود بەمانایەکی دیکە هیچ کاتێک گلەی گازندەی لێ نەدەکرد But he protected me when he could and I loved him for it. But he protected me بەڵام ئەو ئەمنی دەپاراست when he could کاتێک لێدەستی هاتبە باشە ئەمنیش I loved him for it ئەمیش کاتێک ئەو لەسەر منی دەکردەوە لەسەر من بەجواب دەهات ئەوم خۆش دەویست لە دڵمدا شیرن دەبوو Later in the evening دواتر لە ئێوارەدا as I sat by the warm fire هەرکە لە تەنیشت ئاگرە گەرمەکە دانیشتە بووم I thought
I thought of the man outside in the cold and wet. بیرم لەو پیاوە دەکردەوە کە لە دەرەوە دانیشت بوو outside لە دەرەوە دانیشت بوو in the cold and wet لە کەش و هەواتەڕ و ساردەکەدا. I remembered my promise to him. وعدەکەی خۆم پەیمانەکەی خۆم بیر کەوتەوە کە بەویم دابوو. I thought of the young man who would find me and kill me if I broke that promise. I thought of بیرم کردەوە the young man لەو پیاوە لاوەی who would find me کە من دەدۆزێتەوە kill me دەمکوژێت if I broke that promise ئەگە پەیمانەکەم بشکێنم. Suddenly کتوپۆر there were loud noises that seemed to come from the sea. دەنگ و هەرا و بەزمێکی زۆر بەرز پەیدا بوو that seemed کە وا پێی دەچوو to come from the sea وا پێی دەچوو ئەو دەنگ و ژاوە لە دەریاوە بێت. Are those guns, Joe? I asked. Joe, ئەوانە دەنگی چەکە تەقەدێت. Yes, another prisoner has gone, he said. ئەویش وتی بەڵێ another prisoner واتە بەندانی ئەو کەسێک کە لە زینداندا بەدن دەکرێت واتە زیندانیەکی تر has gone ڕای کردووە هەڵاتووە لە زیندان. What does that mean? I asked. پرسیم ئەوە مەبەستت چییە؟ ئەوە مانای چییە؟ Last night a man escaped from the hulkers, the prison ships, said Joe. Joe وتی last night شەوی ڕابردوو a man escaped پیاوێک ڕای کردووە from the hulkers لە هەڵک بە معنای ئەو کەشتیانە دێت کە کەڵکیان نەماوە باشە ناتوانرێت لە ناو دەریادا بڕۆن باشە بەکار بهێنرێن بۆی لە تەنیش دەریا دانراون و بوون بە زیندانی بۆ ئەو کەسانەی کە دەخرێنە زیندانەوە باشە دەڵێ the prison ships. The guns were fired to tell everyone ئەو چەکانە دەتەقێنرێن بۆ ئەوی خەڵک ئاگادار بکەنەوە یاخود بە هەموو خەڵک بڵێن. Now they're telling us ئەوان پێمان دەڵێن that کە a second prisoner زیندانێکی دیکە یاخود زیندانی دووەم has escaped ڕای کردووە. Who's put into prison ships? And why are they put there? I asked. لێم پرسی لە جۆ باشە کێ دەخرێتە زیندانەوە یان why are they put there بۆچی دەخرێنە ئەوێن دەرێ. Mrs. Joe jumped up and pulled my ear hard as she spoke. خوشکم لەو سەرەوە هات و بەتوندی گوێمنی گرت لە کاتی قسەکردندا یعنی قسەشی دەکرد و بەتوندی گوێشی گرت بووم. قسەکەی چ بوو؟ وتی people are put in the hulkers because they murder and steal and do all kinds of bad things, she said. وتی خەڵک دەخرێتە زیندانەوە because they murder خەڵک دەکوژن ئەوانە بکوژن and steal شت دەدزن and do all kinds of bad things هەموو شتێکی خراپ دەکەن. And they all begin by asking questions هەموو ئەو تاوان و کارە خراپانش لە پرسیارەوە دەست پێ دەکەن. Then she sent me to bed. ئیتر ئەمنی نادە ناو جێگا. I went slowly upstairs بەهێواشی ڕۆیشتمە قاتی سەرەوە slowly بەهێواشی upstairs نهۆمی سەرەوە in the dark لە تاریکەکەدا واتە شوێنەکە تاریک بوو لەو تاریکەدا بۆ خۆم دەچمە قاتی سەرەوە thinking about the terrible prison ships بیرم دەکردەوە about دەربارەی ئەو زیندانیە مەترسیدارانەی کە لە ناو کەشتەکاندا بوونیان هەیە. I had begun by asking questions ئیتر هەزاران پرسیار کەوتە ناو مێشکمەوە and in a few hours لە چەند کاتژمێرێکی کەمدا I was going to steal from Mrs. Joe ئیتر دەستم بە دزیکردن کرد لەکێ لە Mrs. Joe خوشکێتی. I slept very little that night ئەو شەوە I slept خەوتم very little زۆر کەم that night ئەو شەوە زۆر کەم خەوم لێکەوت. I was afraid of Mrs. Joe لەلایەک لە خاتو جۆ دەترسام. I was afraid of the prisoner لەلایەکی دیکە لە زیندانیەکە دەترسام. And most of all لە هەمووش خراپتر و ناخۆشتر I was afraid of the terrible young man لەو پیاوە گەنجە دەترسام کە لە هەر کوێیەک بمبێت و بمکوژێت. At last لە کۆتاییدا the early morning came بەرەبەیانی هات یاخود با بڵێین بەرەبەیانی بوویەوە. I got up and went downstairs ئیتر لە خەو هەستام و ڕۆیشتمە نهۆمی خوارەوە. I walked quietly and carefully to the kitchen. Quietly بەهێمنی and carefully بە وریایی ڕۆیشتم بۆ کوێ to the kitchen بۆ ناو چێخانەکە.
I found some bread هەندێک وەکو بڵێ پاچەنانم دۆزیەوە a piece of cheese پارچەیەک پەنیر and a large bone with some meat on it و ئێسکانێکی گەورەشم دۆزیەوە ئێسقێکی گەورەشم دۆزیەوە کەمێک گۆشتی پێوە بوو last of all دوجار I took a beautiful round meat pie کولێرە بە قیمەیەکی meat pie کولێرە بە قیمەیەکی بازنەی جوانم برد it was a special pie for us ئەمەش کولێرە بە قیمەیەکی تایبەت بوو بۆ ئێمە to eat that Christmas day بۆ ئەوەی بەیانی لە ڕۆژی کریسمسدا بیخۆین After that, لە دوای ئەوە I went to the forge ڕۆیشتم بۆ دوکانی ئاسنگەریەکەی Joe the place behind the house the place ئەو شوێنە behind the house لە پشتەوەی ماڵەکەمان بوو where کە Joe worked Joe کاری تێدا دەکرد I looked through Joe's things ئیتر سەیری شتەکانی جۆم کرد until I found a file هەتاوەکو بەربەندێکم دۆزیەوە مشارێکی ئاسنیم دۆزیەوە I took it بردم and walked back through the kitchen گەڕامەوە ناو مطبەخەکە ناو چێشتخانەکە I opened the door the house door carefully زۆر بە وریایەوە دەرگای خانووەکەم کردەوە I shut the door and ran as fast as I could I shut the door دەرگاکەم داخست وەکو بڵێ چۆ کولێرە بە قیمە شتەکەی هێناو هاتەوە I shut the door دەرگاکەم داخست and ran as fast as I could ئەوەندەی توانیم بە خێرایی ڕام کرد بۆ کوێ towards بەرەو the fort قەڵاکە It was a very cold foggy morning بەرە بەیانیەکی زۆر سارد و سڕ و تەمومژاوی بوو فۆگی تەمومژاوی The white fog ئەو تەمومژە سپیە was so thick زۆر چڕ بوو that I could only see a little way کە بە هەستەم پێشڕۆی خۆم دەبینی in front of me بە هەستەم پێش ڕێگای خۆم دەبینی بەرچاوی خۆم دەبینی I knew the fort well زۆر باش شارەزای ئەو قەڵایە بووم but in my fear بەڵام لە ترسان I almost lost my way ڕێگای خۆم بزر کرد I climbed over a small steep hill سەرکەوتمە سەر گردێکی لێژ و small steep واتە لێژ small بچووک گردێکی small و بچووک and then پاشان I saw the man پیاوەکەم بینیم He was sitting on the ground لەسەر زەویەکە دانیشتە بوو with his back to me پشتی لە من بوو I walked to him چوومە لای and touched his shoulder دەستم لە سەرشانیدا He jumped up ئەویش لە جگای خۆی وەکو بڵێ ڕاپەڕی و هاتە سەر لاقی خۆی و turned round to look at me ئاڕووی دایەوە بۆ ئەوی تەماشای من بکە Although this man was wearing the same plain grey clothes هەرچەندە this man ئەو پیاوە was wearing the same plain grey clothes هەمان پۆشاکی خۆڵەمێشی و پیسی لەبەر بوون and had an iron on his leg و ئاسنیشی لە لاقی بوو he had a different face بەڵام بینیم ڕوخسارێکی جیاوازی هەیە it was not the man from the day before ئەو پیاوەی دوێنێ نەبوو the day before واتە دوێنێ واتە yesterday it was the young man ئەو پیاوە گەنجە بوو waiting to kill me چاوەڕێ منی دەکرد بۆ ئەوی بمکوژێت I ran straight on again and was soon at the fort I ran دەستم بەڕاکردن کرد straight on ڕێک وشەی again واتە دووبارە باشە هەم بە again دەخوێنێتەوە هەم بە again دەخوێنێتەوە باشە دووبارە ڕێکاوڕێکرام کرد was soon at the fort ئەوەندەی نەبرد گەیشتمە بەردەم قەڵاکە There was the terrible man پیاوە ترسناکەکە لەوێ بوو the prisoner زیندانیەکە He was walking up and down to keep warm هاتوچۆی دەکرد با بڵێین پیاسەی دەکرد بەرەو سەرەوە خوارەوە to keep warm بۆ ئەوەی بە گەرمی بمێنێتەوە واتە سەرمای نەبێت The man took the food from my hand پیاوەکە خواردنەکەی لە دەستی ستاندم بردی and began to eat quickly دەستی بە خواردن کرد quickly واتە بە خێرایی and noisily دەنگەدەنگی لە دەو دەهات وەکو بڵێ ها چڵپی لە دەوی دەهات like a dog ئەوەندە بە خێرایی دەی خوارد مڵچمڵچی لە دەوی دەهات وەکو چۆن وەکو سەگ as he was eating the remains of the pie هەرکە پاشماوەی کولێرە بەقیمەکەی دەخوات I spoke to him قسەم لەگەڵی کرد Are you leaving nothing for him? I asked لێم پرسی ئایا ئەتوو هیچ لەو خواردنە بۆ ئەو بەجێ ناهێڵی هەم ئەو
The young man, he doesn't need any food, the prisoner replied. زندانێکە وەڵامی دایەوە The young man مەبەستی پیاوە گەنجەکەیە he doesn't need any food ئەو پێویستی بە هیچ خواردنێک نییە. Are you sure? He looked very hungry, I said. وتم ئەرێ ئەتو دڵنیای Are you sure? ئەرێ ئەتو دڵنیای He looked very hungry. کوڕە ئەو زۆر برسی بوو. The man stopped eating. پیاوەکە لە خواردن وەستا. Looked. When did you see him? Looked تەمە سەیرێکی کردم. When did you see him? کەی ئەوت بینی؟ Just now, I answered. وەڵام دایەوە هەر ئێستا ئەوم بینی. Where? لەکوێ؟ Over there, I said. Pointing. ئاماژەم بۆ شوێنەکەت کە ئەوم لێ بینی بوو وتم over there. لەو بەرە. I thought he was young. I explained it. I thought he was you. I explained it. ڕوونم کردەوە درێژەم بە قسەکانمدا. I thought پێم وابوو he was you. ئەو تۆیە. He held my jacket with both hands. بە هەردوو دەستەکانی چاکەتەکەی منی گرت and looked into my eyes. ڕێکاوڕێکسەی چاوەکانی کردم. Looked into my eyes. ڕێکاوڕێکسەی چاوەکانی کردم. What did this man look like? شێوە و شکلی ئەو پیاوە چۆن بوو؟ He wanted to know. دەیویست بزانێت لەبارەی ئەو پیاوە زانیاری کۆ بکاتەوە. He was dressed like you. ئەو وەکو تۆ پۆشاکی پۆشی بوو and he had an iron on his leg. و ئاسنش لە قاچی بوو. I answered nervously. بە نیگەرانی و وەڵام دایەوە. Really? بەڕاستیتە? So he's escaped, has he? I thought I had the guns last night. Really? ئەو تۆ بەڕاستیتە؟ So he's escaped. دیارە ئەویش ڕای کردووە. Has he? وایە؟ I thought بیرم کردەوە I had the guns last night. شەوی ڕابردووگەم لە تەقەتەق بوو. دەنگی دەماچە. تەقەی دەماچە. Give me that file, boy. کوڕە ئەو بڕبەندەم دێ. Where is he? ئەو لەکوێ? I must find him. پێویستە بیدۆزمەوە. I pointed to where the young man was. ئاماژەم بۆ شوێنەکەت کە پیاوە گەنجەکەی لێ بوو. The prisoner looked into the fog. زیندانەکە سەیری تەمومژەکەی کرد. Then he sat down on the wet grass. پاشان لەسەر wet grass گیاتەڕەکە دانیشت. Began to use the file on the metal around his leg. دەستی کرد بە بەکارهێنانی بڕبەندەکە بۆ بڕینی ئەو پاچە ئاسنەی کە بە دەوری لاقیدایە. The sky was lighter now. ئێستا ئاسمان بەری ئاسمان کەمێک چڕیەکەی نەما بوو تەمومژەکە and I needed to get back home. و پێویست بوو بگەڕێمەوە ماڵەوە. واتە ئێستا تاریکای بەبەری ئاسمانەوە نەما بوو. ئاسمان ڕووناکتر ببوویەوە. تەمومژەکە کەمێک هێورتر ببوویەوە لە ئێستادا. I began to walk quietly away. وردەوە دەبەهێمنی دەستم کرد بە دوورکەوتنەوە. When I looked back کاتێک ڕۆیشتم و سەیری گاوی خۆم کرد I saw nothing through the thick white fog. هیچم نەبینی لە نێو تەمومژە چڕ و سپیەکان. But I still had بەڵام هێشتا گوێم لێ بوو. گوێم لە چ بوو؟ The sound of the file. گوێم لە دەنگی بڕبەندەکە بوو as it cut through the thick metal. هەرکە پاچە ئاسنە ئەستورەکەی دەبڕی. لێدا وشەی سک بەمانای کاتێکە لەگەڵ تەمومژ بەکاردێنی بەمانای چڕ دێت. بەڵام کاتێک لەگەڵ ئاسم بەکاردێنی بەمانای ئەستور دێت. بەم شوازە گەشتینە کۆتایی زنجیرەیە یەکەم یا قوتابیانی ئەزیز و خۆشەویستم. هیوادارم لە هەموو شەکان و زۆر بەباشی تێگەیشت بن هەتاوەکو ئەڵقەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەست بێرم. هیوادارم سەرکەوتووی دنیا و قیامەت بن.